Muy buenas tardes, buenos días, comunidad latinoamericana. Soy Vladimir Parrales, director regional de las Américas. En esta ocasión tengo el placer de mandar un mensaje especial de nuestro CEO de DasCoin, el señor Michael Mathias. So, Mr. Michael Mathias, please welcome to this webinar. Hello, Vladimir. How are you? How is it? Yeah. So, the Latin American people is very happy. I know they're going to be very happy to hear like a message directly to them because it's a very big community, huge community. So yes, all please here. Absolutely. Yeah. So I'm really excited to have this opportunity to address specifically the Latin American community. This is. Oh, I'll let you translate. Okay, voy a traducir. Dice que él está muy contento de enviar este mensaje a la comunidad latinoamericana por primera vez. ¿Y así? Yeah, we see Latin America as having immense potential throughout in terms of the world. Latin America is going to play an immense role in our movement within the DAS ecosystem. Yeah. Nosotros miramos a Latinoamérica como una parte bastante importante y grande. Va a ser una comunidad a la cual va a impactar mucho porque es muy importante en lo que es el ecosistema de DasCoin. And as many of you may know, we're entering into a whole new era for the ecosystem. Y como todos ustedes sabrán, estamos entrando en la nueva era de un nuevo ecosistema. And we're just now introducing a new brand called Excels, and that's just launching here beginning December 1st, and we're really the whole transition. We've got something going on this week on Friday. Anybody that was in NetLeaders and had a license can now opt in for the new offer of Excels. Y estamos también introduciendo lo que es la nueva marca, que es Excel. Está pasando muchas cosas interesantes y muy excitantes, como dice el señor Matías. Desde el 1 de diciembre, que ya salió la nueva página de Excel, y este viernes que ya se va a poder hacer el traslado de sus cuentas. Si lo tenías en NetLeaders, ya vas a poder hacerlos a Excel a partir de este viernes. So take a good close look at the newsletter that went out from NetLeaders, and I encourage everybody to go to the excels.com website. Okay, entonces estén pendientes de todas las noticias y los emails que se están enviando a sus respectivos emails, y sería muy importante que siguieran estas indicaciones. We're just really excited about the new dimension of products that we are offering, that are being offered through the ecosystem with the introduction of Excels. Y estamos también bastante emocionados por tantos productos que se están introduciendo por medio del nuevo compañía, el nuevo modelo de negocio que es Excel. And we also have, so I've been working very much on some collaborations. One specific collaboration that we are moving forward with is TRM, and this is a Thai company that offers a number of health products, and we are going to be collaborating with them, and they're going to be accepting DasCoin and for their products, and we're going to be offering some of their products on Das Marketplace, and they also are going to be rewarding their distributors with DasCoin. So we have a really great collaboration happening with TRM. También podemos mencionar que estamos haciendo las colaboraciones con la empresa TRM, que es una empresa que se dedica a la fabricación de productos saludables. Ellos son de Tailandia. Se va a hacer una colaboración con ellos, y lo estamos afirmando, de que se va a utilizar nuestro ecosistema y nuestro DAS Wallet, en el cual ellos van a
como se dice en inglés, rewards con DasCoin a sus clientes y al ecosistema de TRM. Entonces estamos muy contentos por esa colaboración. And so we're always going to we are going to be doing collaborations in the future, but we're always going to make official announcements about that. I bring this up because we've had instances recently where there was representations being made that DasCoin was involved or that I was involved in a potential collaboration. And I want everybody to know that, like, we will have official channels on the DasCoin site, on the Excel site, where we'll talk about these collaborations. And unless you see things there, I want everybody to be wary of anything else. También nosotros en el futuro vamos a estar teniendo futuras colaboraciones, eso es seguro. Pero también ha pasado que han habido algunos proyectos en el cual se ha utilizado el nombre de DasCoin, incluso mi nombre, sin haber una autorización. Pero sí podemos decir que cualquier tipo de colaboración que se haga con nosotros tiene que ser primeramente publicado en las páginas oficiales o por medio de los canales de comunicación oficiales. And I just think on that note, I do want to talk about one particular project that was something that was being considered. And this was the company is called Metropoly, and I was in conversations to do a collaboration, but because of how the brand was misrepresented, we had to terminate those conversations, and we will not be involved with that company. So I want to make that very clear. It's a great, they're great people behind that, but there was some missteps made around the DasCoin brand, and so we really had to step away from that. Okay. También puedo mencionar dentro de este tópico que estábamos considerando tener una posible colaboración en este punto con una empresa llamada Metropolis, pero por la mala representación que se hizo de DasCoin, pues decidimos de que no, esta colaboración se termina. También por la mala representación donde yo estaba, mi nombre era mencionado, pues solo quiero confirmar que esta colaboración no va para adelante, no tenemos ningún negocio con ellos. Son personas muy excelentes las que están detrás de estas empresas, pero por este momento no vamos a seguir con las negociaciones con ellos. And that's why it's very important that everybody be on the alert too for how DasCoin is being used as a concept. If it's being marketed by someone, we need, as our profile is raising, we're going to have more people coming in and potentially misusing the brand. So something that I think is really important about Excels is that everyone needs to commit to understanding what the rules and regulations are for how you can use the DasCoin brand. Uh-huh. Como volvemos a mencionar, en el futuro seguro vendrán otras empresas que querrán incluso utilizar el nombre de DasCoin sin autorización y dar una mala representación, pero lo volvemos a reafirmar que esto debe ser confirmado por medio de las páginas oficiales. Además también pues les instamos a que por favor se trabaje conforme a las reglas y regularizaciones pues que el Departamento de Cumplimiento está imponiendo en el ecosistema de DasCoin. Mm-hmm. So we do have, especially with the Das wallet, we have a mechanism that is going to attract many outside companies, and they're going to start using that. So we'll be sure to announce these things in the formal channels when they happen. Okay. Y como saben, vamos a estar en colaboración con compañías seguros por el uso del Das Wallet, pero lo volvemos a confirmar que siempre que haya alguna colaboración se va a hacer un lanzamiento oficial por las páginas oficiales, en este caso pues.
So yeah, on that note, I just, I encourage everyone to really get to know the new offerings of Excels, and that we've got a lot planned for 2019. It's going to be a really enormous year for the DAS ecosystem, and I also think this is the year that Latin America is really going to emerge as a force. So I'm looking forward to that. I want to get down there again. We were there in Rio, but I want to get back down there and meet with many of you. So I look forward to that. Okay. Y estamos seguros, y vuelvo a hacer la invitación para que veamos los productos que traen Excel. Y estoy seguro que en el 2009 Latinoamérica va a ser una parte muy importante del ecosistema de DasCoin y va a reforzarse como continente. Yo ya estuve en Río años pasados y me encantaría otra vez estar otra vez por Latinoamérica, pues compartiendo con todos ustedes, los latinoamericanos. And we're committed to building out a support center that's serving Latin America, and that is moving forward as well. So we're really interested in supporting this market as best we possibly can. Okay. Y también damos el compromiso de crear los medios de soportes al servicio de los latinoamericanos. Estamos trabajando en eso porque estamos seguros que vamos a crear ese soporte para que Latinoamérica sea bien representada en el servicio de soporte. Perdón. And I'm going to try to do more just of these reaching out to this community. And I appreciate Vladimir for making this possible and getting the translations done. I also think that, he as being one of the regional directors, this is one of the sources for information for this community. So I want to look, he's an outstanding guy, and we're really lucky to have him. And, please seek him as well as the other regional directors. And then, of course, Dean, Dean McQuillan is also another great source of information within the ecosystem. Okay. Y también volvemos a decir que vamos a estar dando la información, por ejemplo, por medio de este canal, por este medio, y le agradezco pues al señor Vladimir Parrales, que es uno de los directores de Latinoamérica, por hacer esto posible y por estar aquí traduciéndome. Y también puedo decir que es una persona que estamos muy contentos de tenerlo dentro de la organización. Es una persona extraordinaria y los invito a que entren e interactúen con él para cualquier otra información, así como los otros líderes y los otros directores de otros continentes, como es Dean, Vivian y la señorita Doyana. Great. Well, on that note, I'm gonna leave it at that. And hope to see everybody have a great holiday season if I'm not speaking with you before then, and look forward to an incredible 2019. Bueno, y por ahora pues solo me falta despedirme con ustedes y decirles que les deseo las mejores fiestas ahorita en diciembre y que estamos muy contentos por todo lo que va a venir, y hasta la próxima a estar en contacto con ustedes. So thanks everybody. Mr. Mathias. So thanks. Have a great day. Bye. Bye-bye. Pues sí, comunidad latinoamericana, este fue el señor Michael Mathias, nuestro CEO. El mensaje pues para Latinoamérica y mi persona. Vuelvo a rectificar mi compromiso con ustedes, comunidad latinoamericana, para lo que sea necesario. Aquí estoy, y saben que me pueden contactar por este medio oficial que es el Telegram Group o por medio de el Excel. Pues tengan muy buen día a todos. Buenos días. Bendiciones.